turabasuhuje cyane kandi tubaye ikaze mu gice cya gatatu cya SUPEREX training. Aya ni amahugurwa turi gukora kuri no application ya SUPEREX, akaba ari application igaragara nka First Web 3, sinzi niba kari akantu mukabonye, iyi gifunguka ukuntu babanza kwandika ko ariyo iya mbere imeze neza muri Web 3. Urebe kano kantu kari bwiyandike hano, Web 3 Crypto Trading Exchanger. Iyi ni exchanger ya danje kabisa muri no web gatatu. Tugiye kureba noneho ku gice cya gatatu uburyo ushobora kugura no ma ET. ET urabona ahantu igeze ku madolari 29.8 vuba cyane, ubona byageze no muri 30 nta wamenya. Reka turebe uburyo noneho ushobora kugura no ma ET ukayibikaho kugira ko akomeza kuzamuka mu gaciro, we kubindorereze gusa, ahubwo nawe ubashe kugira ikintu ugenda ubonaho, kuko urabona ni za BTC zose ahantu zigeze, Ethereum n'ibindi byose bari kwerekana hano hejuru. XRP urabona yo noneho yanatumbagiye kurenza za XRP, urabona ko ni ibintu bigaragara neza kabisa. Ukuntu zigura rero, ubushize twagaragaje uburyo ushyiraho hano, uburyo ushobora gushyiraho coin runaka hano muri spot, ngira ngo twarabigaragaje ko twashyizemo amadolari 10 y'ama USDT ngaya yaracyarimo. Reka turebe uburyo noneho ushobora kugura zino ET. Ukuntu bigura rero, uraza hano, gusa hano ntari nava kuri kino, turaza gusanga hano nitugera hano dufiteho 19 ziri locked zihwanye n'aya madolari turi kubona hano, tukageraho n'izindi ziri unavailable ko ari amazero. Ariko turamutse tuje nka kuri USDT, iziri locked USDT turasanga ari 0, available ari 10. Aka kantu kabika ahantu turaza kugakenera. Kugura rero zino ET turaza kuza hano hasi, hano handitse trade. Numara kuhajya urabona uburyo isoko rihagaze. Hano baraba babyerekana kuri price ndetse na amount, biragaragara. Hano hari buy ET, hano hari buy ndetse na sell. Icyo turi gukora hano, turimo turakora ibintu bibiri. Hano hari Ethereum par vs USDT, bwene tugiye kukompara Ethereum ndetse na USDT. Nkuko muri kubona hano ushobora guhitamo ugahindura n'ikindi kitari USDT cyari cyose, ariko twe n'ubundi USDT nizo dufite kuri wallet, niyo mpamvu tugiye kuba ariyo twakoresha. Ukeneye kuzigurisha waza hano kuri sell, urabona ko bita binahinduka, ariko twego dukeneye kuzigura turaza hano kuri buy. Icyo dukora rero, urabona ko hano ikaho gatoya connection imere neza, ngiye kwerekana ko hano agomba kuba bari kwerekana iziri available USDT ziri available. Hano nibyo byanditseho mu mpine available, hano biragaragara. Kugira ngo tuze kubona uko dukora trading neza, yes, hano noneho barabigaragaje. Iziri available murabona ko ari USDT 10. Tugiye kuziguramo zino ET zose hamwe. Icyo tugiye gukora rero, urahita ukora hano handitse buy ET. Urabona ko hahise yandika order successful, available hahise hasigaraho 0 n'igice kimwe. Hano biragaragara. Reka tuze noneho turebe muri wallet. Hano hasi n'undi hari wallet, hari hakirimo za zindi 10. Turifreshinze urahita ubona ko hasigaramo 0.14 nibyo bibashije gusigara. Hanyuma tuje kuri ET, turaza gusanga iziri available bampaye 0.32. Sinzi niba kino kintu murimo kukibona. Izi 0.32 nizo gusa mbashije kubona mu gihe ikilonchingwa yalonchizwe ku itariki 29. Ubu ngubu ngewe nziguze ku itariki 4. Ni murimo murabona ko aribwo nziguze. Bampaye 0.32 by'ama ET ku madolari 10 yanjye ntanze. Kubera ko imwe ifite valeur ifite agaciro k'amadolari 20 nangahe n'umunani n'icyenda gutyo. Twabibonaga hano kuri ku ma price twabibonye ko ifite amadolari 29.84. Iyi rero nagira inama buri wese ubibashije kuyibikaho, haba nk'utu tuzeru n'ibice wayabona nejo, wenda wabona nejo nyabonye nkongera nkagura izindi, nuko uzibikaho nta wamenya aho ibihe bigana. Uko igenda izamuka mu gaciro, umutungo wawe ugenda uzamuka. Reka dutegereze, nta kundi. Tuzakomeza twerekana n'andi masomo uko agenda akurikirana, haba mu kuzibikuza, haba gutradinga kugira ngo ubashe unlockinga n'izi zindi. Kuko hano muri wallet tuje muri ET tubonye ko
izi ziri available nabasha no kuba navanaho nizo mbashije kwigurira. Izi 19 zisigaye zira lock-ins ntago nabasha kuzivanaho, ariko uramutse ukoze trading hari uburyo bagenda bakuraho duke twarabibonye. Ariko nanone turanabizi yuko nkunda kubivuga zimwe mu mpamvu zituma zisigasira kubaho neza cyangwa gukura kwa coin yari yose, nuko zose zitagomba guhita zijya hanze ngo zibe zahita zikurwa mu isoko. Ibi ngibi nabyo kuba barabikoze ni ikintu cyiza kigaragaza yuko bakibitekereza neza kandi ko bifite igihe bimeze neza kandi bikomeza kuzamuka mu gaciro. Reka dutegereze rero turebe aho bigana. Nawe izari zose wazibikaho. Iyi yari video yerekana uburyo ushobora gukonvertinga crypto iyo yose ufite. Ubingi nimwe tugaragaje, ariko nawe ufite n'izindi zitari USDT waza muri trade ukaza guhitamo hano hejuru. Ubwo trade iri hano hasi, ukaza guhitamo hano hejuru ugahitamo wenda se niba ari BTC Bitcoin hano, ugahitamo ibyo ari byo byose nyine ushaka gutrading. Hano twe turimo turatradinga ET ndetse na USDT. Turabashimira mwese twabanye. Yari Robert muri Staro Technology, naho ubutaha no mu zindi video.